Tiivis katto, Eurotak. Derbigum-asennus. Ennen asennusta. Selvitä asennettavan katon kantavuus ja tukirakenteiden paikat. Katon on kestettävä sille tulevat rasitukset. Käsittele derbigumia oikein. Sitä ei saa heitellä katolla, koska sekä materiaali, rakenteet ja kalusteet voivat vaurioitua. Puhdista vanha kate. Avaa mahdolliset höyrypussit ja polta ne kiinni alustaan. Näin saat vesieristeelle tasaisen ja kiinteän alustan. Kolot voit täyttää Derbigum-kaistaleilla tai S3-kitillä. Paljasta kattokaivojen laipat. Polta uusien kaivojen laipoista rasvakerros pois. Derbigumille on saatava tartunta laippaan. Mikäli kattokaivot ovat muovilaippaisia, suosittelemme niiden uusimista. Myös huopien alla olevat räystäspeltien pinnat on paljastettava vähintään 10 senttimetriä reunasta. Näin varmistetaan tartunta peltiin. Puhdista ja primeroi peltiosat ennen asennusta. Mikäli eristelevyjä asennetaan, on ne kiinnitettävä asiaan kuuluvilla kiinnikkeillä suunnittelijoiden antamien ohjeiden mukaisesti. 4 levyn risteyssaumoja ei saa tulla. Älä jätä eristelevyjä sään armoille. Derbigumin asennus vaunuhitsauksella. Vanha kate sekä kaikki metallipinnat on aina primeroitava ennen vesieristeen asennusta. Asennettaessa uutta lämmöneristettä primerointi selvitetään tapauskohtaisesti. Kun alat asentaa derbigum-vuotia, ota huomioon sadeveden virtaamissuunta. Vältä vastasaumoja. Vuotien limityksen on oltava riittävä. Sivusaumoissa vähintään 10 senttiä, päätysaumoissa ja jiirin pohjissa 15 senttiä. Aseta vierekkäiset matot siten, että niiden päätysaumojen ero on suurempi kuin puoli metriä. Kiinnitä vaunuhitsauksessa huomio siihen, että hitsattavan maton edessä vierii sula APP-massa. Se kiinnittää maton kauttaaltaan alustaan. Vaunuhitsauksessa voit jättää limitettävän sauman hitsaamatta ja hitsata sen erikseen, kun matto on jäähtynyt sopivaan lämpötilaan. Kuumenna saumauksessa käytettävä lasta kosanilla ja viistä maton reuna siten, että siitä muodostuu 45 asteen kulmassa oleva piana hitsi. Tarkista, ettei maton saumaan jää onkaloita. Vaihtaessasi hitsauksen aikana suuntaa, varmista, että matto tulee kauttaaltaan kiinni alustaan. Älä vaurioita valmista kattopintaa. Suuntaa liekki rullan suuntaisesti ja valmiista kattopinnasta poispäin. Anna liekin lämmittää riittävästi myös kiinnitysalustaa. Sauma on katon tärkein kohta. Sauman lämmityksessä on molempien mattojen pinnat sulatettava vulkanoitumisen varmistamiseksi. Paina kuumalla lastalla derbigum sauman yläpuoleltakin huolellisesti alustaansa kiinni. Läpiviennit tiivistetään aina välittömästi derbigum-asennuksen edetessä. Pienissä läpivienneissä voit käyttää Derbit S3-kittiä.
Suurissa läpivienneissä käytetään mattoa. Matto nostetaan vähintään 30 senttiä katon pinnasta. Ole erittäin huolellinen yläreunan tiivistämisessä. Kun teet suuria kulmikkaita läpivientejä, tee ensin alapuoli, sen jälkeen sivut ja lopuksi yläpuoli. Näin mattojen limitys muodostuu automaattisesti veden virtaussuunnan mukaiseksi. Limityksen on oltava vähintään 15 senttiä. Rakennuksen reunoissa, jotka yltävät yli 10 sentin, ylösnostoissa tulee käyttää erillistä kappaa, joka asennetaan vesieristeen päälle. Vesieriste on vietävä aina kattoikkunan reunuksen alle ja se on aina kiinnitettävä alusrakenteeseen. Derbigumin liimakiinnitys. Puhdista katto ja nosta asennusmateriaalit ja välineet katolle. Avaa muutama rulla. Aseta vuodat paikoilleen. Tämän jälkeen rullataan vuota kerrallaan takaisin suunnilleen puoliväliin. Nyt voit aloittaa liiman levityksen. Se sujuu parhaiten kumilastalla. Levitä liimaa ainoastaan kerralla peitettävän alueen verran. Tämän jälkeen vuodat rullataan paikoilleen. Tämän jälkeen kiinnitetään vuotien toiset päät. Saumauksessa on käytettävä kaasuliekkiä. Liiman levittämisen helpottamiseksi säilytä liimoja lämpimässä. Derbigumin mekaaninen kiinnitys. Mattojen asettelu ja asennusjärjestys on sama kuin hitsauskiinnityksessä. Asennus suoritetaan vuota kerrallaan. Hitsaa keskiosa kiinni. Sen jälkeen kiinnität reunan mekaanisilla kiinnikkeillä alustaan suunnittelijan ohjeiden mukaan. Ja muista, että maton limitys on vähintään 9 senttiä suurempi kuin kiinnityslaipan leveys. Saumaus tehdään kuten muissakin kiinnitysvaihtoehdoissa. Pidä työmaasi siistinä. Siten luot hyvän kuvan yrityksestäsi ja omasta ammattitaidostasi. Huolehdi loppusiivouksesta ja tarkista lopputulos. Ennen luovutusta työ tarkastetaan ja ammattimiehen tekemä katto hyväksytään kerralla.
Imperbel has been laying adhesive applied roofing for some 53 years with success. The very first 25 years experience was built around coal tar pitch based adhesive, and in the last 38 years we have used our present asphaltic based formula. This video shows the application of a modified bitumen roofing membrane being set in our Imperbel cold mastic adhesive. The smooth surface roof covers 280 roof squares on a Lion Food supermarket just outside of Brussels, Belgium. The structural roof deck is poured rock concrete with a vapor retarder, perlite insulation, and a 2-ply hot applied BUR roof membrane. The essential equipment necessary for roofing with Imperbel adhesive is as follows: a squeegee, a Stanley knife with hooked blade, a small hand trowel with rounded tip, propane and heat welding, and all normal safety equipment. For material, you just need rolls of the new modified bitumen roofing and cans of adhesive. Let's take a closer look at the roof surface. Yes, trees sometimes grow better in asphalt than in your garden. Alligatoring was severe over most of the roof surface. There were also innumerable blisters, buckles, splits, and exposed felts. We start the work by brushing down the roof. This re-roofing work is carried out by a 3-man crew. Cutting out 1,000 or more blisters is a very long job and essential to make the recover roof system possible. There are many blisters because of the moist conditions in Belgium and the use of oxidized or blown asphalt applied with a hot mop. We have estimated that the cutting, drying, re-adhering of the blisters will represent 50% of the total man-hour cost for this job. According to good roofing practice, the blisters are first cut with a spade or knife so as to allow the air and moisture to be relieved. Carefully re-weld the sides of the blisters. The old roof surface is now ready for adhesive application and the modified bitumen roofing membrane. The rolls of modified bitumen roofing are first put into position where they will be rolled out to serve as the roof membrane. First, the header sheet is installed and perfectly aligned. We then set and roll out additional rolls of roofing that will serve as the field of this work area. Make sure the first roll is well aligned. Each successive roll overlaps the previously laid roll with the standard 3-inch side lap. The field rolls must overlap over onto the header sheet, a minimum of 4 inches. Here you can clearly see the 4-inch overlap onto the header sheet. Approximately 10 rolls are laid into place.
in this manner at one time. Mark the perimeter to define the area where the adhesive should be applied. Next, starting with the uppermost sheet of roofing material, pull the end of each position's sheet straight back onto itself so that it is folded in half. Make sure that the laps remain in alignment. Continue pulling the rolls back until all the rolls in the work area are laid back onto themselves with laps maintained. The applicator may find it necessary on windy days to heat weld a spot at the center of the rolls, at the midpoint or fold, to secure the rolls into place. Pour the adhesive out onto the substrate and then uniformly spread it over the surface with a heavy-duty roofing squeegee at the rate of 1.5 to 2.5 gallons per 100 square feet. The adhesive must be spread onto the substrate and not onto the bottom of the roofing material. And be careful to keep the laps clean and free of adhesive. The exact rate will vary depending on the absorbency of the surface below. As soon as there is a part of the area large enough covered with adhesive, two men start rolling out the roofing material straight forward into the adhesive. The other man then starts welding the laps to ensure complete watertight system. Laps should remain free of adhesive, otherwise it will make heat welding difficult. The other two men continue spreading adhesive and laying the roofing into the adhesive. Heat welding of the laps and flashings give immediate resistance against wind uplift and a watertight seal while the adhesive is setting up. A positive foot-by-foot check of the heat welded side and end laps is necessary. The edge of the lap can be dressed with the rounded tip of the trowel. For your information, we started this job on 1st of August. It was the first day of this year that we were able to lay out 10 rolls at a time. Normally, fearing rain at any moment, we can only lay 3 or 4 rolls. We always heat weld the edges of the area covered at the end of the day so as to prevent water seeping beneath the roofing. Note one man standing on the sheet to prevent slippage, while the other man pulls the roll into the adhesive. We now repeat the steps above for the second half of the sheets. Roll back the sheets onto themselves. Make sure laps remain in alignment. Continue pulling the rolls back until all the rolls in the work area are laid back with laps maintained. Here again, we pour out the adhesive.
When spreading, there should be a smooth, continuous layer of adhesive. Hold the squeegee at an angle so as to push adhesive outwards. The surface of the adhesive should look shiny after being spread. A dull appearance indicates that the adhesive was applied too thinly or was rapidly absorbed. An additional amount of adhesive should then be spread in that area. It is essential that the adhesive be applied uniformly and appear shiny. No adhesive should be on the top side of the rolls after it has been set in place. Over the past 53 years, Imperbel has always used cold adhesive on all flat roofing. This procedure has been successful in the Low Countries of Europe where we roof. The system offers many distinct advantages. 1. Ease and speed of application. On an average of 10 roof squares per man per 8-hour day to set the roof membrane. 2. Adds extra bituminous waterproofing. 3. Provides elasticity toughness for the bonding layer as compared to mopping asphalt. 4. Allows the roofer the opportunity to correct misalignment of a sheet if necessary. 5. Reduces fire risks. 6. Eliminates fire risk when using hot air welding or the hot shoe. 7. Provides the roofer a clean approach to roofing. He has the opportunity to be quite professional. Make sure to clean head of pail with squeegee so as to keep the pail nice and clean. Here you see the perfect uniform spreading of the adhesive by holding the squeegee at an angle and pushing the adhesive to the outside. And so the 10th roll is laid into the adhesive. For filming needs, we had to start by laying header sheet at high point. This is the reason for overlapping header sheet on field area sheets. Be particularly careful when welding the header sheet lap onto the field area overlaps. Hot air can also be used successfully for welding. This eliminates fire risk. It is, however, much slower than using a torch. Here we have some neat detail work on a concrete block similar to flashing work on chimneys or upstands. Cut out pieces of roofing to size. Adapt pieces of roofing to the area to be covered. Cut out angles neatly. Torch and dress with heated trowel. Use flashing mastic for caulking. For the outlet, the old BUR is cut out to embed the new neoprene outlet. This outlet is set in adhesive.
The roofing is then laid into the adhesive around the outlet, but heat welded over the outlet itself to ensure immediate adhesion. Do not forget to cut out draining hole of outlet with heated trowel or knife. The concrete parapet wall covering also needs protection. The surface is first primed. Modified bitumen roofing is then torch applied. You have witnessed some project pictures from this 280 square line roof with some 555 linear feet of flashing. In addition, there is 510 linear feet of special wall and parapet cap flashing. It has taken 324 rolls of high-performance modified bitumen roofing and 140 5-gallon pails of Imperbel mastic adhesive. Now, down to the production and labor details. 30 days were dedicated to the repair and preparation of the blisters. 27 days were required to do the 280 roof squares. 8 man days were necessary for the flashings and special wall coverings. The total is 65 8-hour days. The production of this re-roofing job site had an average rate of 10.3 roof squares man day. We have roofed and re-roofed industrial buildings, hospitals, schools, and private homes. And we have roofed them with our practice technique and proven adhesive. While Imperbel has laid over 1 million roof squares with our asphalt adhesive since 1950, the impressive number really is that over 600,000 roof squares of Permax-type modified bitumen roofing has been laid since 1971. Simply put, our customer installation list is our best reference. Imperbel has roofed buildings for many firms that you will recognize are multinational companies. Imperbel. The adhesive worked in 1923, and it is working today.